Amen. So that was actually a prayer that is in Tagalog and also Tagalog. Yeah. So, Ate Grace, what can we do? Vandaag zijn we hier om de communicatie MSC en ook hier allemaal te zetten. En wij zijn namens iedereen, al die mensen die het gediend hebben, al die jaren, zeg maar, die hebben allemaal veel bedankt. Het is maar symboliek, het is maar gewoon een kopie. Neem van ons aan, zijn we allemaal dankbaar wat jullie allemaal gedaan hebben. Specifiek natuurlijk voor vandaag willen wij de mensen van de MSC Heilige Hartpapers bedanken voor hun dienst in de Filipijnen. In het bijzonder 3 van hen. Patingan Schrama, Verberne en natuurlijk onze toon Zwart. Maar tegelijkertijd willen wij ook Jan Jansen bedanken voor zijn gastvrijheid in Rotterdam. Onze geschiedenis als Filipijnse katholieke gemeenschap Rotterdam is heel erg verwoven met de Heilige Hartpapers. Want onze pater Jan Sibalius was een van hen. Yeah. Do you want to translate it in English or it's okay? Okay, so everybody, good morning. I would like to translate everything in English for our English-speaking people here. So we come here as a community, most especially here as a Filipino Catholic community of Rotterdam. And we're not just alone here because our Philippine embassy, together with our ambassador, is also here, most especially to visit the people of the MSC congregation. Why do we visit you? It is because of being thankful or thankful, grateful. We would like to thank you and your congregation, and most especially for what you have done for all of us in the Philippines. Not just before, but even until here. So, we would like to acknowledge some of those of you who were in the Philippines for some years to do mission. And also, not just in the Philippines, you have extended your mission and your service here in the Netherlands, and most especially with this group, the Filipino Catholic community of Rotterdam. There were some of you, most especially, who were they? There were 3. Verberne, Verberne, Zwart, and Schrama, and the Oloflaan and Jansen. So we do it also. So the same with you, we as Filipinos, we would like to do it with symbols. Maybe plaque of appreciation. And also, not just that, we also would like to show you some of our talents. We're going to sing, we're going to dance, and do something for you. And also, naturally, later, our ambassador will also have to say something to represent our country, the Philippines. Onze ambassadeur is hier. Jullie hebben ze al gezien, daar zo, in de hoek, met ons paard. Driver is Eduardo Malaya, SDE. Before we formally start, can we ask the children to dance? Kunnen we de kinderen even laten dansen? Zo'n beetje, dan kunnen wij een beetje opgerold, ja, te beginnen. Voor jij weggaat, we gaan even de kinderen laten dansen, Jan. Voor je weggaat. So, to start our program, we have just prayed already. And now, we would like also to present a dance number coming from our children. So, we would like to ask them here, or maybe there, for the children. Kids, come here, there. Okay.
Okay, look here. 1, 2, 3, go! Applause for Jemima! Yay! What is your name? Bree, applause for Bree! And your name? Jaga. Yay! Thank you, Manches. Okay, thank you. Okay, Ate Grace, so the next part. Good morning. I'm not sure if I am that important as have been mentioned by Father Gilbert. Okay. In fact, I feel inadequate addressing religious people. You know, diplomats and lawyers, we would like to pretend that we are, in a vocation, but I think we have people who are truly doing vocation, and those are yourselves. Okay? So Feli will gonna translate also some of the words. Okay. In the Go ahead. Goedemorgen allemaal, ik ben Feli. De ambassadeur heeft dus wat woorden met ons gedeeld, waarbij hij vertelt dat hij voelt zich nederig om hier te mogen staan en dit te vertellen aan jullie, vooral omdat jullie allen hebben zoveel een invloed gehad in de wereld wanneer het komt met geloof. En hij voelt zich vereerd om hier te mogen staan en wil dan de volgende woorden mee, zonder mensen voor jullie te vertalen. Okay. Thank you. I would like, of course, to thank the
MSC community for the warm reception and for making us a part of your morning. And I would like to thank also the Filipino Catholic communities of Rotterdam for making arrangements for us to be here. De ambassadeur is dankbaar dat hij hier mag mogen zijn onder de MSC gemeenschap. Hij is ook dankbaar dat wij FCCR, de Filipijnse katholieke gemeenschap, dit heeft voorbereid, samen ook met jullie. En dat hij hier mag staan met ons. I am deeply honored to be here. I am of course aware that most of you have spent the best years of your lives in the service of the Lord and of your fellow men. And it is all the more remarkable when we view this in light of the materialism and individualism that we know of today. Hij vertelt dat het een hele grote voldoening is wat jullie allen hebben gedaan in het bijstaan van individualisme en ook het beoefenen van wat het is om eigenlijk het geloof te uiten in de wereld. Er gebeurt heel erg veel op het moment, maar alle jaren hebben jullie dus jullie toegewijd aan het geloof en om de wereld toch een betere plek te maken. And all that you have done, of course, makes sense only when we see it in the light of the higher purpose. And that is, as St. Paul has said in Corinthians 2, 4 to 15, and I would like to quote, all this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Hij quote dus ook hier een van de versen in de Bijbel. Ik zal het vertalen zo goed mogelijk, maar het is dus hoe wij alles doen in de genade voor de Heer om de anderen te mogen raken. Kunnen we zien de Corinthians 4:15 wordt hier dus eigenlijk over gesproken. En zowel ook dus de grote impact dat het heeft voor de mensen en het eren van onze Heer. It is certainly heartwarming that the MSC has been serving peoples around the world, including the Philippines, and that your missionary and pastoral devotion have made known the generosity of God's love and care for His people. Het is mooi om te zien dat de MSC ook samen met de Filipijnse gemeenschap de genade van de Heer zo met de wereld heeft gedeeld. Ook het geven aan de wereld en waar het MSC dus eigenlijk voor staat. This morning we feel privileged to have 3 MSC missionaries who have spent many fruitful years in the Philippines, and we would like to recognize Father Ben, Verberne, MSC, Father Schrama, MSC, and of course the very energetic Father Zwart, MSC. We willen dus ook 3 missionarissen bedanken voor hun jaren, hun vruchtvolle jaren, dat ze van zichzelf hebben ingeleverd
aan de gemeenschap en de maatschappij. En dat zijn dan dus de 3 missionariën die zojuist zijn vernoemd, waardoor wij jullie willen bedanken voor jullie toewijding. Last year, also in October 14th to be precise, we visited the SBD community in Verberne, which is near Breda, and also gave recognition to the SBD fathers who spent many fruitful and selfless years also in the Philippines. Zowel vorig jaar op 14 oktober hebben wij een aantal missionarissen van de SVD mogen bedanken en ook eren voor hun toewijding aan de Filipijnse gemeenschap op de Filipijnen. Zij hebben dus ook, zoals jullie, heel veel gedaan en daarvoor willen wij jullie eren op deze dag. So, allow me therefore to take this opportunity to present plaques of appreciation to these 3 priests as our expression of profound gratitude for their devotion and love for their fellow Catholics in the Philippines, as well as for their fellow men and women in the Netherlands. And we thank them for the inspiration and generosity which we will always cherish. Wij willen daarom ook een plaak, een certificaat voor jullie toewijding alle jaren hierbij presenteren. En dit is als bedank vanuit ons en waarbij jullie mogen voelen dat jullie ook een verschil hebben mogen maken. So, to say it in the language which you have learned while you were there, let me say, daghang salamat sa inyong tanan. Kaloy na kamo sa Ginoo. Misschien mogen verstaan. Hij heeft zojuist in de Visaïen-taal gezegd, bedankt voor alles en mag God jullie verder zegenen. So may the Sacred Heart of Jesus be loved everywhere. Thank you. Thank you. So for our first plaque, we call on Reverend Father Verberne, MSC. Verberne, Vader Verberne, alsjeblieft, als u naar voren kunt komen. Hier betoon voor u. so I wish to read the plaque. The Embassy of the Philippines, The Hague, presents this commendation to Father Verberne, MSC, in recognition of his long years of selfless and dedicated service in the Philippines and significant contributions to the spiritual formation and well-being of the Catholic communities in Butuan City and Agusan del Sur, notably the Manobo communities, and in the administration of the Philippine MSC province in Manila, spanning the years 1968 to 1991, which exemplify his care and compassion through his fellow men and women and his deep devotion to the Lord Almighty. Given this 28th day of October 2024 in Tilburg. Thank you very much. Would you like to say something? I would like to express my deepest gratitude to you and to the Filipino people, because
fact that I have served there was for me not only not so much an effort or something I did, but a gift of God, a gift of the people of the Philippines to me. I have received much more than I have given, and I want to thank you for that. Okay. Thank you, sir. Thank you. Let me just mention what is in here. It's a Philippine Netherlands flag. Okay. And I hope you still remember this striped mangoes. Thank you very much. Okay. The next one is for Father Schrama, MSC. Oh, kom, Father. Ik ga je helpen. Schrama. Okay, if I may read the plaque. The Embassy of the Philippines presents its commendation to Father Schrama, MSC, in recognition of his long years of selfless and dedicated service in the Philippines and significant contributions to the spiritual formation and well-being of the Catholic communities there, notably his missionary work as assistant parish priest in Surigao province and as rector of the Scholasticate in Manila, spanning the years 1962 to 1973, which exemplify his care and compassion for his fellow men and women and his deep devotion to the Lord Almighty. Let's have that photo again. Take a look at the camera. Okay. Would you like to say something? I'm a little bit surprised. Also because this such a long time ago, I've been working in the Philippines. I just figured out more than 50 years ago, I left the Philippines. So you can see I have become an old man now. A bit surprising that I'm still alive. And later on, there's been always my message talking about the Philippines, that I learned much more from the Filipinos than I pretended to present to them. The way of living, the community spirit, the courage even in difficult times to get on, that has inspired me very much in working there in the Philippines. Okay, thank you. Thank you very much, Father. And the last one. Out of road. The Embassy of the Philippines presents this commendation to Father Zwart, MSC, in recognition of his long years of selfless and dedicated service in the Philippines and significant contributions to the spiritual formation and well-being of the Catholic communities, notably his missionary work as human rights researcher at the Diocesan Pastoral Center in Butuan City,
and his parish work in Agusan del Norte, spanning the years 1968 to 1991, which exemplifies his care and compassion for his fellow men and women, and his deep devotion to the Lord Almighty. May we hear some words from you, and you can take as long as you want. Afsluiter. I hou het kort. And do it in Dutch, huh? Yes, You don't, thank you anyway for your nice words. Nou, ik wil iets vertellen over mijn werk in de Filipijnen. Hij zei het van de mensenrechten, en daar heb ik inderdaad veel aan gewerkt in die tijd. Het was ook de tijd van de staat van beleg onder de former president Marcos. En dat was een spannende tijd. En ik deed onderzoek naar schending van mensenrechten in de parochies door beide partijen, zowel het leger als de rebellen. En dat was toen toch wel wat gevaarlijk werk. En toen heeft de bisschop, we hadden een hele goede bisschop, die heeft toen tegen mij gezegd, jij komt bij mij wonen. En ik geef jou papieren dat het duidelijk is dat je bij mij hoort. Als je dus opgepakt wordt, kun je dat laten zien. En dat was dus echt een steun die je nodig had om dat werk te kunnen doen. Dus daar ben ik nog steeds dankbaar voor. En dit is toen niet voor mij alleen, maar voor al diegenen die gewerkt hebben voor mensenrechten in de Filipijnen. En Jan die heeft het nog lang gedaan toen hij hier in Nederland werkend met de Filipijnen doet. Want het was echt wel een moeilijke tijd, maar ook een hele vruchtbare tijd, omdat je toch opgesteund werd door veel mensen. Dus ik sta hier niet alleen, al die anderen die voor me uit, die al gestorven zijn. U kunt ze wel herinneren, van de Eugène Vogel, van de Alex Degenaar, van de Gerrit Kruijser, van de Fons Meijers, van de André Gijsbert, van de Harry van Engelen, en er zijn er nog veel meer. Allemaal samen hebben we zeker meer dan 100 MSC in de Filipijnen. En daar laat ik het bij. Thank you. Thank you very much, Father. It's all yours. As a last word, let me say that the seeds of faith that the MSC has planted in the Philippines is grown. Of course, you have significantly contributed to its nurturing, and I'm so pleased to inform you that there is a new vice papal nuncio in The Hague, okay? And he is a priest from Cebu City. His name is Father Jan Thomas Lenchua. So he's a Filipino. Thank you very much, and may God continue to bless all of you. Thank you. We look up to him not as really our leader or father, but we can really feel also his presence that he's not really far from us. So thank you so much, Abba, for this and for making us also learn how to thank people who have done so much, most especially to our country, the Philippines, and most especially the Church of the Philippines. Now, Feli, hoe is het met jou? Ja, gaat lekker hoor. Okay, so hoe is het met jullie de eten? Dat is van de Filipijnen, hè? Lekker? Of lekker? Heerlijk, ja? Oké, dat is typical Filipino, maar deze niet. Menging van Filipijns en Nederland, ja? Ja, de kruidnoten, hè? Okay, so while you're eating, sisters and brothers, while you're eating, some of us will go to you, okay, the community members, will approach you and we're gonna give you something. Dus terwijl u bent aan het genieten van wat jullie op tafel hebben, zullen we in de tussentijd wat uitreiken
voor degenen die hier bij ons dit hebben mogen meemaken. Dus gaat u maar lekker gerust verder met wat u doet en dan komen we langzaam langs bij jullie. So we are going to give you something to thank you also as a congregation and as a community. To thank you not just because of what you have done to our country, the Philippines, but I know some of you were from our missionaries to Indonesia, to Moluccas Island, or other parts of the world, even I think in Africa, Asia, and Latin America. So we give you something to thank you also. Wat uitgereikt wordt zal voor iedereen zijn, voor al het harde werk dat jullie hebben opgeleverd in de wijde wereld, ook op verschillende plekken. Dus niet, zoals vader net zegt, niet alleen op de Filipijnen, maar ook op de Maluku. En doet u het maar op. Alles is van belang waar u bent geweest. So they will approach you and they will give you a pin here. And that is also to thank you. Ja, om jullie te bedanken voor alles. Voor je liefde in de missie. Ja? Oké. Wij waren hier vroeger missionaris in Indonesia. Wie van jullie? Wie van jullie? Indonesia? Oké, applaus voor hen. Oké, en de andere landen? Indonesië, wat hebben we nog meer? U? Waar doet u? Indonesia ook? Wat is er nog niet genoemd? Afrika. Afrika! Missionarissen? Afrika, applaus voor zijn sister. Hey! Oké, Latijns-Amerika. Latijns-Amerika? Zuid-Amerika. South America? Oké. En Papua New Guinea. Papua New Guinea. Yay! Hebben we nog iets niet genoemd, professor? Greece. Yay, that was the water. Father, you want to say something? So I met several years on holidays over there in Greece. We worked for the touristic pastoral. Many Filipinas and Filipinos who were working on the island in a fabric, and they were very nice people. I could do something for them. And there were at that time many Filipinos, especially in Athens, 10,000, something like that. There were also 2 priests, Filipino priests in Athens. I met them over there. Thank you so much, Pater. Yay! Woo. Italy. In Rome. In Rome. Ik was 21 jaar in Rome en ik heb daar veel Filipino studenten ontmoet in het internationaal scholasticaat en ik heb daar nog goede herinneringen aan. So Pater, the Pater was in Rome. And he was there working also in the colegio, in the Filipinos. So he was also working with he was meeting with Filipino students in Rome. Yes. And I'm so sure you have eaten a lot also there because the Filipinos also like to cook and feed the missionaries. No, I was in the secretariat. In the secretariat. Okay, but the Pater was in Rome, Italy. Applause for him, yay! Okay. Where are you from also, sister? Where are you from? In Nederland. Oh, ook een missieland in Nederland. Waar, sister? Sorry. In Zwart en Almere en nog andere plaatsen. Sittard en Almere en andere plaatsen hier in Nederland. Applaus voor de zuster. Yay! Oké, sister, wat? Pater, waar heb je gewerkt? In Nederland gewerkt. Oh, in Nederland, te ver! Oké, in Nederland. Als
And also our provincial also in the Netherlands. Okay, thank you so much. Okay, so you already have your blue, how do you call that? Lint. Yeah. Who else? Sister, what have you event? Okay, the sister, Francisco and in Indonesia in Lucas Island. Yay, applause for the sister. Sister Mary, Miskin, do you like sambal? Sambal. Yeah, I'm from Indonesia. Then the sisters and the fathers here, and we will sambal hipogit, no? Lekker and pittig. Okay. So what else? Maybe we can ask also the sister here. What have you heard, sister? What have you heard? In Nederland vooral, maar we hebben in de Filipijnen 2 keer geweest. Oh, wow. Het is fijn, hè? Het is heel fijn om hier zo te komen. Dat is goed. Nederland en ook de Filipijnen. Okay, goed. Dank jullie wel. So now, misschien it is not in the program, but maybe we can ask now some of the Filipinos who have experienced the mission of the MSCs here in Netherlands. Misschien we can ask Kuya Marvin to say something with your experience before in alleen met Pater Dan Sibalius, maar ook met Pater Dan en ook de andere MSC's hier in Nederland. What was your ervaring or your experience under the MSCs, no, their mission? Okay, hij gaat in Spaans spreken. So thank you. So first of all, the MSC has always been really close and dear to the Filipino Catholic community of Rotterdam because you are really instrumental in forming this community from the start. So, and one of your brother, which is Father Dan, served the Filipino community for a long time, and he served not alone, but with a lot of help from the other fathers, like Father Yanyas, Father Ton, and a lot of the priests from MSC. So we are really thankful, and we are really looking forward in every opportunity that we have to come here to visit. For the past year, it's only been once every year just to visit the grave of Father Dan. But we always drop by here to say hi, to say we are looking forward again to see you next year and the coming years. So, maraming salamat. We thank you. We don't know how much we can show you how thankful we are, but I hope the small gesture that we made today, I know it's not enough, but I hope it somehow shows you our deepest gratitude for all the help and the mission you have done for so many. So thank you, and we are always praying for all of you. Ik zal het even de korte boel proberen te vertalen. Kuya Marvin, Kuya grote broer Marvin, die heeft dus verteld dat wij dus ook een mede MSC pater hebben. So on my part also, I am serving the community, but you know, this community members, they've been telling me about the MSC paters, no? Your mission and how they were led by the paters MSC into the faith, into the community. And I am so happy and so blessed to tell you
that this community now is really growing. Because the first congregation who accepted the Filipinos, you here in the Netherlands, you did not abandon us, but you have adopted us and gave us somebody who can lead the community. En dat was how lang, denk ik, bijna 30 jaar. En dat was samen met deze vrouw hier, Ate Grace. Yeah? So, she's the first contact of the Filipinos here in the Netherlands with the MSCs. So I think before we end, we can hear something from Ate Grace about de ervaring en hoe was het onze relatie met de MSC's. Applaus voor Ate Grace. Toen Ben Verberne hier kwam, aan de Filipijnen net, ik heb hem gebeld en we hebben gesproken in een Lotus restaurant, ken je nog? En dan gingen we praten van hoe kunnen wij onze migranten hier nog mobiliseren en of hij tijd had om een dienst bij ons te maken. En hij deed het dan. In kapel, voor de een van de kapellen. Hij heeft gedaan. Dat was de eerste. Dan, er was een sprake van, er was een cura migratorum toen die tijd. Hij was bisdomsecretaris Rotterdam. En ik vroeg, hoe krijgen we dat nou, dat wij betrokken zouden zijn in de migrantenkerk? En hij zei, nou, praten jullie maar met de cura migratorum. Dat is één. Dat is eigenlijk het begin. Ten tweede, we gaan even heel snel doen, van Jan wil weg. Toen Zwart. Nee toch? Ja. Nou, dit is heel bijzonder, jongens. I will explain to you later in English. Toen Zwart was then provinciaal. Nou, then ook later hoor. Provinciaal toen. He was the head of the congregation toen. En Pater Dan Sibalius toen die tijd was in Nederland. Hij zou naar Rome gaan. En wij zoeken een pastoor. Toen zei nou, je kan wel met je weet het niet meer toen, hè? Je zei tegen mij, je kunt wel met Dan samenwerken. Hij is niet zo progressief als wij allemaal. Oh ja. In die zin van, ja, dat leg ik ook straks wel uit. Maar hij is wel goed, zoiets. Ik ben namelijk strijdbaar geweest. Nou, ik heb nu een klein beetje nog wat over. Ik zei, oké, ga proberen. Dat was het begin van onze samenwerking met de MSC. Ook door Ton. Daarnaast willen wij een dienst houden voor een bepaalde regio, Visayan speakers. Kun je dat nog herinneren, Ton? Ja. Nou, we dachten van een rovende missionaris werk. En toen ging naar Lelystad met ons om een dienst te houden in Lelystad. Hij was ook jong toen de tijd. En knap. Nog steeds maar wel. Nog steeds, hè? Ja. Dat is wel het begin. Dus dat was ook het begin van Pater Dan Sibalius dan. Ben is niet vergeten. Ben was directeur, was de mediapastoraat in Hilversum. Hij zei tegen ons, door hem eigenlijk krijgen wij geld voor onze publicatie. We get money voor Sambayan. Hij was directeur van de mediapastoraat KRO in Hilversum. Ben. So with that money, dan zo kunnen wij dikke, bellen, publicatie elke maand doen voor een paar jaar. Heeft Ben ons daar geholpen. Maar intussen tijd, dit is een verhaal die ik nu aan jullie pas vertellen en ik was niet van plan. Over Jan Schrama. Ik was blij dat Ton net vertelt hoe strijdbaar MSC was op de Filipijnen en hier. En Jan Schrama was de langste die echt voor de Filipijnen gewerkt had. En Jan? Nou, ik heb met, ik weet niet of jij het kan herinneren, we hebben
Langzaam na yun. Maar Jan heeft heel lang voor die Filipijnengroep Nederland samengewerkt. Toch? Heel lang. Heel lang. Heel geduldig. Heel veel gedaan. Dit is ook het bedankje voor dat deel. Niet alleen zo lang geleden in Botswana. Al die jaren die jij in de Filipijnse groep Nederland aan de solidariteitswerk gedaan had, is ook vandaag voor mij althans, zichtbaar. Namens al de kameraden en vrienden van ons wil ik jou ook persoonlijk bedanken voor wat je allemaal gedaan hebt voor de Filipijnen. Filipijnengroep Nederland. Kan je mij goed horen, ja? Jouw werk voor Filipijnengroep Nederland plus een andere is ook bij deze een deel van. Ik wil ook namens iedereen, alle kameraden en vrienden, jou bedanken. We hebben nooit echt gezegd. Maar ik zal hem een verhaal vertellen over jou, die misschien jij niet meer herinnert. Ja? Ik had een probleem met verhandeld vrouwen. Ik vroeg aan jou, wat moet ik doen? Met alle traffic women. Wat moet ik doen? Politieke mensen zeggen van laat staan. Het is niet erg. Het gebeurt elke dag. En ik dacht, ja, is pastoor. Ik ga naar hem toe. Wat moet ik doen? Hij wist niet hoe hij mij moet troosten. Maar ik wist ook niet wat ik moet doen. Maar ik ging naar jou toe, omdat jij pastoor toch wel nog was. Nou, maar waarom wel? Is prima. Maar daarnaast, Jan Jeltje, ik bel elke avond Pater Gansibalius. Ik krijg hem meestal aan de lijn. Die zegt ik heb ook tegen hem, is mijn pastoor aanwezig. Ik wil mijn pastoor spreken. En zeg ja hoor, pastoor is daar altijd hoor. Ik zeg, nou, hij elke avond bij me spreek ik jou, hè? Ik denk het wel. Voor zover ik het herinner. Is oké. Jan deed de deur af en open in Karel van Domerstraat als wij koor bekeerden. Als wij, wij hebben voor jou gebeden hoor, echt. En vandaar, dus wij zijn, ik ben een tikje nerveus en emotioneel toen ik Jan zag lopen op een ochtend. Dat is wel waar. Ja. Dus voor ik wegging, hij was toen de provinciale Jan Jansen. Ik vroeg van, kan dan ons dan helpen? Want we hebben geen pastoor. Zei dan moet dan beslissen. Ik dacht misschien een provinciaal beslissen voor zijn eigen pastoor, maar dat ging hoor. Nee hoor. Ik moet zelf denken. Dus nou, dan heeft andere taak gekregen. Dus prima. Maar sindsdien, als wij over MSC denken en praten, ik heb het natuurlijk over Daan Sibelius. Dus ieder jaar komt een groepje de begraafplaats, bloemen leggen en bidden. Maar bij deze dus zoveel verhalen. We hebben met Pater Daan Sibelius 20 jaar gewerkt. 20 jaar, dat is niks hoor. Dus hoe dichtbij MSC voor ons nog steeds is. Is verwoven in de geschiedenis van onze gemeenschap. Los daarvan, nog eentje wil ik noemen, ik ben blij dat Tom vertelt over die andere priester toen der tijd. Ik hoop dat jullie de namen gehoord hebben. En Tom zegt namens iedereen, is niet door die 3 mannen hier. Al de pastores op de Filipijnen toen de tijd waren echt betrokken met de strijd tegen de dictatuur. Dus dat zijn zo dankbaar en ik ook en wij allemaal. En nu is het geschiedenis dan maar. En dan, ja? Dan maar na. Ja, kan ook. Kan ook. Ja, en dus
spreek ik gewoon onze taal. Perfect, Ben en Ton. Anyway, maybe I'll give it to you, Ton, so you can react. MSC, they are very humble. They don't like to be praised. No, nothing really. But what they do is, people, they are really inspirational. Make most of your time to talk to all of them. You have a lot of experience, actually. They have done a lot for us in the Philippines and here. And I was so lucky, ik ben zo vereerd dat ik met 1 keer tijdens de pandemie al de provinciale gesproken heb en 1 tafel gezeten. Ben, Ton en Jan Jelsje. 1, 2, 3, hè? Ik weet niet die andere. Want vroeger bel je 1 voor 1, omdat ze dan hier wonen, kon ik in 1 tafel met hen praten. Dus ik ben zo blij. So, thanks for that story. And I know she has a lot more not to tell us, but we have to, cut it. Because it's hard. Change.
Yay! Thank you so much. Maraming salamat po. Daghan tayong salamat. Community is not just working for the Filipinos, but we are also doing something the maatschappij here in Nederland, the kerk in Nederland. This, I have my own parish. They are in een parochie in Rotterdam. And sommige van ons, we are also doing something for the church and not alleen in the kerk, but the social thing here in the Netherlands. So we are bringing back also what you have done to us. You may have said that, okay, we have done little and we have learned from you. But actually that little has grown in us. That's why we came here, not just to work, but do our mission. Thank you. Continue to pray and inspire us. Amen? Go for everybody! Yay! Amen? Before we end, now we are MSC. So this community really would like to give back and give you thanks together with our ambassador. Our ambassador is also a missionary together with our embassy employees. So Ambassador, thank you so much, and also the employees. Yay! Father, als ik mag onderbreken, de kinderen eerder waren niet helemaal compleet. Mogen we nog even afsluiten, zodat ze allemaal hier dit voor jullie kunnen afsluiten? Mag dat? Dankjewel. Kindjes? Ja, ontdek en level up. Here we go.
thank you. Oh, Marcius. Okay, so I think we're ending now our program. And lastly, we would like to thank those who prepared the food and ate it. Listen, lekker. Okay, applause for him. Very well. And also for our family here, the one who played the music. Applause for him. Yay! Here in Alphabet, we thank also these people who bring back the gratitude that we have, no? So we thank for it. Okay. Okay. So we ask Father Tom for the closing remark. Say Ate Grace. And then after your message, Father Tom, we gaan vragen iedereen om te staan en dan we gaan bidden de Onze Vader samen, ja, in het Nederlands. En dan de zegening. Ja. Nou nee, het is het einde van deze morgen. Behalve dat het Onze Vader. En ik wil ook degene bedanken die het geleid heeft. Ook allemaal geïmproviseerd, heb ik de indruk. Maar het komt er allemaal wel uit. En natuurlijk, de kindertjes waren geweldig. Als je zo kunt dansen op zo'n kleine leeftijd, dat is ongelooflijk. Je kunt zien hoe klein ze zijn, ze worden het allemaal aangeleerd. Ze doen gewoon automatisch mee. Ze kijken naar die anderen, hoe doe die dan ga je het ook doen. Ja, zo werkt dat. En het werkt altijd. En eigenlijk zijn ze nog veel kleiner, want toen ik in de Filipijnen was, weet ik al, de moeder heeft op de arm en die is zo aan het dansen met het kind. Zo leren ze het wel. Dus iedereen bedankt. En ik zou vragen, zoals u voorstelde, om allemaal te bestaan, zover we dat kunnen doen. Als het mogelijk is. En dan de zaak af te sluiten met het Onze Vader in het Nederlands. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. En mogen jullie allemaal gezegend zijn. En vooral degenen die naar huis gaan en nog een behoorlijke reis voor de boeg hebben. Gezegend zijn jullie allemaal in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dat is echt Filipijns om met de zegen te besluiten. Ik wil zuster Ellie nog bedanken ook dat ze ons geholpen heeft om de zaak hier voor elkaar te krijgen. Bedankt allemaal. Very kind words also, thank you. Yeah. And you've been here working here for about 3 years. 3 years now, Yeah. okay. Can we have a photo with you, Yeah, the three of you? yes. Yes, maybe here. Ja, niet nog. Tapos, Dan moeten we die together with the two others. ook nog daar. Ja, dankjewel. Oké. Ben jij dan niet? Ja. Can we have Father Gilbert? Father Gilbert. Father Gilbert. Sometimes I forget his name too. Breda. In Breda. Oh, in Twittering. Okay,
heel erg leuk. Dank u wel. Groep 4. Dan is je op school ook wel. Ja, soms. Ja, dat kun je niet altijd doen, hè. En weer een mooi gedanst. Hoe lang hebben jullie daarover gedaan? Heb je het voorbereid? Ik heb het gedaan op school. Op school ook al? Mijn hebben die hebben ik heb op groep 2 gedaan. Oh, dat gaat wel. Ops, ik ben op. Vader.